Hello my people, welcome to my YouTube channel. Leo tunapika donuts at home. Tuko na recipe zetu hapa: milk, yeast, instant yeast. Tuko na sugar hapa, salt, mayai mbili na majarini yetu hapa. So tuanze process. So milk tunataka 240 ml. Hii maziwa ndogo ready ni 200 ml. So tunaweka hii yote. Then mimi natumianga kitu tunapika at home, so tunatumia kenye tuko nayo. So natumianga hii chupa ya mnyonyia mtoto, napima mahali hapa 40 ml. Naongeza. Tushaweka maziwa, sasa tunaongeza yeast. Hii ni kijiko ndogo, tunaweka 2.5. 1, 2.5 hivyo. Sasa tunaongeza sukari kijiko kubwa ya kukulia, tunaweka 6. Sasa tunaongeza salt kijiko ndogo 1.5. Sasa ni mayai. One. 2 eggs. Majarini tunaweka, hii ni kijiko kubwa ya kukulia, tunaweka vijiko 4. 1, 2, 3 na 4. Hizo nimeweka kwa hii bakuli, nataka kuimelt kwanza ndio ni mix. Majarini imemelt. Sasa mix vizuri zote zishikane. Sasa tunaongeza unga, tunaweka kikombe 4. Mimi natumianga hii kitu ya 250 grams ya Blue Band, napimanga nayo. So cups unaweka, usijaze sana, ifike tu level 2. So unaweka 4. Sasa ni kumix. Ende ikishikana inakuwa mzito. Kisha kwa mzito, hizi kijiko, so unaanza kunina mkono. Unakanda ikuwe soft. Imekuwa soft, imeacha kuuma kwa mkono. After imekuwa soft, tunataka transfer kwa bakuli lingine. Kwa bakuli lingine tunaweka mafuta kidogo. Alafu tuna spread. Unaweza tumia brush kwa wale wako na brush. Mimi natumia mkono juu sina brush. Tunahamisha hii unga yetu, inaitwa dough. Tunahamisha, tunaenda kuweka hapa. So ukishika kwa hii bakuli yako, unaweza tafuta polythene unafunikia juu. Unakava hivyo vizuri na polythene paper, then tunangojea 1 hour. 1 hour imeisha.
Nimefura kidogo. Roll out 1 centimeter thick kama 0.5. Sasa tunataka kukata donut shapes. Kumbuka uko kwa nyumba unatumia kenye uko nayo. So mimi natumia hii kikombe na aka kitu ka dawa. Inakata tu vizuri kitu ka dawa. Ndio hiyo. Iko sawa. So tutazikata zote. Shazikata zote. Donuts na watoto wake hapo. So kuna hizi part zinabaki. Hizi. Huwa nazichukua. Nashikanisha natengeneza nazo donut zingine. Sasa hivi vile ziko hivi. Tunazifunika for about 20 minutes ama 30. Lakini isikae sana. Ndio sasa tupike. So tunafunika na hivyo polythene paper. Tunarudi kupika after 20 minutes. 20 minutes imeisha. Tunatoa polythene zetu. Sasa tuanze kupika. Tumekelea mafuta. Tunaongojea ikuwe moto kidogo. Unapika na medium heat. Usiweke moto ikuwe mingi sana. Donuts zitakata kuiva ndani. Moto iko sawa, tuanze kupika. Zimeanza kuwa brown. So tunageuza. Zimekaa vizuri. Zipe time tu ziive. Bora usiache viungo. Donuts zetu ni kama ziko ready. Sijali shape kama ijatokea kwa kabisa. Ni za kuletu kwa nyumba. Lakini kuna vitu za kukata donuts za chuma. Unazoulizia maybe kwa bakery. Kuna watu wanaziuza. So kama unaweza jua mwenye anauza, unaweza tuwekea kwa comment section. Ziko ready. Hivyo ndo napika donuts. Kama video imekubamba, like, comment. Please subscribe. Thank you for watching my videos. Thank you for the love. Asanteni sana, mbarikiwe. Our final product. Thank you for watching.